අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT මොබිටෙල් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Saturday the 24th of June 2023. Energy cooperation. Rosatom officials to meet Sri Lankan authorities in Colombo later this year to hold negotiations on the nuclear power plant deal, says the Russian envoy in Colombo. Maybe these negotiations will take place maybe in autumn, hopefully in September and October, but the contacts will continue. Waste. COPA reveals ineffective use of funds by the Ministry of Education in purchase and distribution of electronics. Alliance Finance මෙතුරු රන්නයි සේවාවෙන් රන් පවුම්කට රුපියල් 1,70,000ක ඉහළ අධිකාරම. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm Aditya Dirasinghe reporting to you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Taking to your top story tonight, the tabs and charging racks purchased by the Ministry of Education at a cost of 3.4 billion rupees in 2019 have not been effectively used. This was revealed during a hearing at the Committee on Public Accounts held yesterday. The committee informed the relevant authorities to present a report on the matter before the 25th of July. බිලියන 3.4ක් වියදම් කරලා අපි ටැප් පරිගණක 96,919ක් ඊළඟට ආරෝපිත රාක්ක 2639ක් මිලදී අරගෙන තියෙනවා. දීලා තියෙන්නේ 6 වසරේ ඉඳලා 11 වසර දක්වා. නමුත් අපි මිලදී ගත්තේ උසස් පෙළ කටයුතු සඳහා. ඒතර ඊට අමතරව තව ටැප් 3892ක් වෙනත් රජයේ ආයතන 3කට දුන්නා. දැන් මේ අධ්‍යාපනයේ බැහැරව සම්පූර්ණයෙන්ම. වියදම් කරපු බිලියන 3ම මුදල ඇත්තටම නිෂ්කාරී වියදමක් විදිහට තමයි දැන් අපිට පේන්නේ. අපි මෙතනදී ඇත්තටම මේ උසස් පෙළ සිසුන්ට තමයි ටැප් පරිගණක දෙන්න කියලා මුලින් යෝජනා වුණේ. පසු කාලීනව අමාත්‍ය මණ්ඩල නිර්දේශයක් දාලා තියෙනවා එක්ස්පර්ට් කමිටි එකක් පත් කරන්න. ඔය 96,919 ඕඩර් එක දුන්නටත් පස්සේ එතකොට මේ එක්ස්පර්ට් කමිටි එකෙන් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ 6-11 සිසුන් තියෙන පාසල් වලට පරිගණක සම්පත් අඩුම පාසල් වලට දෙන්න කියලා කමිටු වාර්තාවක් දීලා තියෙනවා. දැන් ගෙනල්ලා දැන් උතන ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන කාලය ඉක්ුත් වෙලා තියෙනවනේ. නෑ බෙදෙන අවස්ථාව වෙනකොට කාලය ඉක්ුත් වෙලා තිබුණේ නැහැ සර්. වරන්ටි පීරියඩ් එක තිබුණේ කොච්චර කාලද? වරන්ටි පීරියඩ් එක අවුරුදු 3ක කාලයක්. ඒක ඉවරයි 2022ට. අවුරුදු 3ද මාස 24ද? මාස 24ක් ඔව්. ඒක ඉවර වෙලා තිබුණේ එපා නේද අරිතුමේ මේ පාර්ලිමේන්තුවනේ. මාස 24 කියන්නේ අවුරුදු 2යි. අවුරුදු 2යි සමා වෙන්න. ඒ පරිගණක දීපුවා දැන් ප්‍රායෝගිකව භාවිතයට ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රායෝගික භාවිතයට ගන්න පුළුවන් සර්. ගැටලු ටිකක් රිපෝට් වෙනවා. අපිට දැන් හાર્ඩ්වෙයාර් ඇන්ඩ් නෙට්වර්ක් සොලියුෂන් ටීම් එකක් තියෙනවා සර්. අපි උත්සාහ කරනවා අපේ වොරන්ටි පීරියඩ් එක ඉවර වුණත් මේ පරිගණක පුළුවන් තරම් ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්න මේ ටීම් එකත් එක්ක අපි එක්තේ කණ්ඩායම යොදවලා අඩු ගානේ පරිගණක දෙකක් එකතු කරලා ටැබ් දෙකක් එකතු කරලා හරි එකක් හදලා මේ වැඩේට යොදා ගන්න. මොකද ඇත්තටම අර සැලසුම් කළ විදියට නෙවෙයි නිසා ගියේ. දැන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යාපීඨ වල දීපේ මොකද තත්ත්වේ? විද්‍යාපීඨ වලට දීලා තියෙනවා 2233ක් පරිගණක. නමුත් විද්‍යාපීඨ ගණනාවක් කොරෝනා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන සහ වෙනත් කොරෝනා සම්බන්ධ ප්‍රිවෙන්ෂන් සෙන්ටර් හැටියට අරගෙන තියෙනවා. ඒවයේ භාවිතය සඳහා මේන් 983ක් ටැබ් අරගෙන තියෙනවා. ඒවයෙන් ටැබ් 72ක් නැවත බාර දීලා නැහැ. කීපයක් අක්‍රියයි. අපිට මේ සියලුම කරුණු වලින් අනාවරණය වෙන්නේ මේක තාමත් වටිනා වැඩපිළිවෙලක්. නමුත් මේ බිලියන 3කට ආසන්න මුදලක් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන නැහැ. යම් කිසි සාධාරණ ආකාරයකට බෙදලා තියෙනවා. මේ කොළඹ ජාල ඔය ජාතික පාසල් ටිකට බෙදලා දුන්නට වැඩක් නැහැ. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද සම්පත් තියෙනවා. පාසලකට මේ දැකලවත් නැති ළමයින්ට දකින්න හරි එක පාසලකට එකක් හරි දෙන්න තිබුණා මම. දල වාර්තාවක් අපිට ජූලි 25ට කලින් ඕනේ. දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව වාර්තාව සැප්තැම්බර් 26 වෙනිදාට කලින් ඔබතුමාලා මේක ලබා දෙන්න. Meanwhile, the Russian ambassador in Colombo, Levan Zagarian, says officials of Russia's state atomic energy corporation Rosatom will be meeting Sri Lanka's authorities in September or October this year to begin negotiations on the nuclear power plant proposal.
Addressing the media during an event organized by the Russian Cultural Center in Colombo, the Russian envoy said the nuclear power plant project is important to both nations. In the meantime, Iranian Deputy Chief of Mission in Colombo said Sri Lanka will commence exporting tea to Iran in order to settle dues the island nation owes with regard to oil imports. An international food and culture fair organized by the Russian Center in Colombo, together with the Iran Culture Center, the Embassy of the UAE and the High Commission of Maldives, was held in Colombo last evening. Addressing the media present at the event, Deputy Chief of Mission of the Iranian Embassy in Sri Lanka commented on the Memorandum of Understanding signed between Sri Lanka and Iran, under which Sri Lanka will be bartering tea to Iran next month in lieu of $250 million owed for oil. The barter was agreed in 2021 for oil imported in 2012. However, the exchange was delayed due to the economic crisis which struck the island last year. There are in the news, of course, you heard about that the MOU signed by the Iran and Sri Lanka. It's not actually oil to tea. It was outstanding payments. And because we understand the situation of Sri Lanka, we agreed to receive that amount of money through the tea. Of course, Sri Lankan authority help us a lot. Sri Lanka is our friend. We don't want to put the pressure on our friend country to receive that money. So we agree to receive the tea and to settle this amount of money. So the tea board will be handling that issue. They are going to export tea monthly based on the agreement. It was signed about more than 1 year ago. They will be export tea. After some years, it will be settled down. Can you tell us the amount of this agreement? This agreement is more than $200 million. What is the Iran hoping for the investment in Sri Lanka? One of the biggest Sri Lankan projects. It's a multi-purpose Omaoya project done with the Iranian company. It will be finished very soon, so it will be added 120 megawatt to the national grid of Sri Lanka. And further investment you discuss with the... I hope in the near future the economic relation between two countries will be sharply increased, especially after they implement that MOU. We heard both countries have agreed to start the flights between two countries few years ago, but it never happened. It was some years ago, but because the COVID situation, both countries, we couldn't implement it. We are working on that because during some months ago, Iranian tourism was one of the biggest tourism to the tourists to Sri Lanka. But I hope, not this year, but next year I hope we can start it. The Russian ambassador in Colombo, meanwhile, commented on the nuclear power plant proposal presented by the Russian Federation to Sri Lanka. This project can be very important for both countries, especially for Sri Lanka, because nuclear energy is also one very important source of energy, an alternative one, together with coal, together with oil, together with sun, wind, but no agreements were just so far. We don't have any agreements, so contracts are on the way. And for me, as ambassador of the Russian Federation, the most important task for the moment being is to pave the way for the visit of Russian delegation to start negotiations with Sri Lankan colleagues. Maybe these negotiations will take place maybe in autumn, hopefully in September and October, but the contacts will continue. Now President Ranil Wickremesinghe reiterates Sri Lanka's aims of increasing economic engagement with France. This was conveyed by the head of state during a bilateral meeting with the French President Emmanuel Macron on the sidelines of the Summit for a New Global Financing Pact in Paris. According to the President's media division, the high-level engagement provided an opportunity for the two sides to reiterate the importance of further strengthening bilateral ties in the context of the 75th anniversary of diplomatic relationships between Sri Lanka and France being celebrated this year. Now, in the meantime, Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara said they are willing to follow the policies of President Ranil Wickremesinghe considering the needs of the country, although they are in contrast with the policies of his party. Meanwhile, Politburo member of the Janatha Vimukti Peramuna Tilvin Silva said that the Jathika Janabalaweke is the party which is most likely to claim a victory in the presidential election. මම මෙරටේ විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලඥයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ කරුණා කරලා මේ වෙලාවේ තම තමන්ගේ පුද්ගලික දේශපාලන සූත්‍ර සජ්ජායනා කරන්න හදන්නේ නැතුව පොදුවේ මේ අර්බුදය අඳුනගෙන පොදු දේශපාලන සූත්‍රයක් අපි සමාජ නිර්වත් කරේ නැත්නම් බරපතල ඛේදවාචකයක් බටපත් වෙන එක වළක්වන්න බෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් අපේ ප්‍රතිපත්ති වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අද රටේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි මේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුගත වෙන්න ඕනේ. ඉදිරියේදීත් මම විශ්වාස කරනවා
පොහොට්ටුවක් අලියක් එකතු වෙච්ච මේ ආණ්ඩුවේ සියලු දේශපාලන පක්ෂත් එකතු වෙච්ච පොදු දේශපාලන බලවේගයක් මේ රටේ නිර්මාණය කළ යුතුයි කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. දැන් ගිය අවුරුද්ද කිව්වනේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා. ඔන්න සිස්ටම් චේන්ජ්. දේශපාලන පක්ෂ අනෙකුත් සියලුම පක්ෂ රට වටේ යනවා, පෙළපාලි තියනවා, රැස්වීම් තියනවා, සාකච්ඡා තියනවා. අපිත් ඒව කරනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොටම අමතරව රටට වැඩකුත් කරනවා. මං කියනවා මේ රටේ ජනතාවට ජනාධිපති කරවල පෙන්නන්න මම වැඩ පෙන්නන්න. අපේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ 70 ගාණක් තියෙනවා. මේ හැම පක්ෂෙම නායකයෝ ඉන්නවා. හැබැයි කතා පැවැත්වුවාට වැඩකාරයෝ නැහැ. ප්‍රශ්න එනකොට ඔක්කොම මගහරිනවා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ප්‍රශ්න එනකොට ඒවට කරගහනවා. විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරණයකදී ජයග්‍රහණය සඳහා වැඩිම වාසිය සහිත පක්ෂය ජාතික ජනබලවේගය වැඩිම වාසිය සහිත පුද්ගලයා අංග සනක් සහෝදර නිසා අපි කියන රනිල්ට ඔයා පොඩි ඡන්දෙන් පරදින්න බයයි නම් අපි ලෑස්තියව ජනාධිපතිවරණයකින් Now the Minister of Foreign Affairs Ali Sabri will lead a Sri Lankan delegation to participate in the World Economic Forum to be held in Tianjin, China. According to the Ministry of Foreign Affairs, the forum-themed entrepreneurship, the driving force of the global economy, is set to convene from the 27th to the 29th this month. The forum will provide a platform for dialogue among political and business leaders from over 90 countries across the globe, which is expected to advance the regional global economic collaboration on economic challenges. Minister Sabri is scheduled to participate at the roundtable titled Preventing a Lost Decade and Stakeholder Dialogue on how to Power Tomorrow's Economy. During the visit, the Foreign Minister will also hold bilateral discussions with the Foreign Minister of China, Qin Gang, and other high-level dignitaries. Minister Ali Sabri will also interact with Sri Lankan community living in Beijing as well as the Sri Lankan students in the Tianjin University in China. Join us on the other side of the short commercial break for more news. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන් කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින් වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ටීමෝ වෙතින් අබාස් මිලගණන් දැවැන්ත ලෙස අඩු කළා. TV, ෆ්‍රිජ්, AC, වොෂින් මැෂින්, ලැප්ටොප්, ජංගම දුරකථන මුළු තැන්ගේ උපකරණ ඇතුළු නිෂ්පාදන රැසක් අඩුම මිලට අබාස් වෙතින් පමණයි. ඒත්‍රිත්වයේ තහවුරු කළ විශිෂ්ටත්වය දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ චරිත දිසානායක සමිතරත් නායක සිසිජී නුගේගොඩ ගම්පහ ෆිසික්ස් නිලන්ත ජයසූරිය නවපන්ති ආරම්භය සුසිපුවන් ගම්පහ සීලින් බෙන් නුගේගොඩ සයන්ස් සෙන්ටර් ගාල්ල පහනුවර කුරුණෑගල කෑකල්ල අංකකේ භෞතික විද්‍යා පාඨමාලාව නුගේගොඩද අතික්‍රමණය කළ වගයි ෆිසික්ස් දර්ශන ඔකුවෙල තනිව යන ගමනට නිවැරදි ගිණුම් කරන මග හේමාල් පෙරේරා. Welcome back. Now, the Liberty Publishers Tamilan newspaper celebrated its 3rd anniversary today. Tamilan began its operations in 2020 as a newspaper dedicated to the Tamil-speaking community in Sri Lanka. A product of Liberty Publishers, the Tamilan newspaper was introduced as a newspaper dedicated for the Tamil-speaking audience of the country. The newspaper, which commenced its operations in 2020, celebrated its 3rd anniversary today at the Saraswati Hall in Bambalapitiya under the patronage of the chairman of Liberty Publishers, Dilith Jayavira. During the celebration, Professor Vijay Chandiram, Nirmala John and Palmune Farooq were appreciated for their exceptional service rendered in the areas of education, arts and Tamil literature. Tamilan is one of our star products media companies of our group because we right through believed that it needed this space and we wanted to create this independent space for Tamil speaking and reading community of Sri Lanka. And as much as that there is belief or the kind of speculation that media institutions have been influenced by the owners, what you call it owners biased. So now Tamilan is a best example just to showcase our philosophy of the group. Now right from the beginning, now this is the 18th year us being in this business of media. It is our belief that owners should not influence the content of the current affairs of any of our media. And right through we have practiced that. Now as you know, after 3 years, it has been one of the most independent newspapers of Sri Lanka. Now, in a bid to arrest a suspect involved in numerous homicide investigations, the police special task force opened fire, killing the wanted gunman resisting arrest. The 22-year-old deceased suspect was identified as a former soldier. With that, let's take a look at other developments around the island in brief.
A wanted suspect was killed in a shootout by the police special task force this morning during a raid in the Valikadaya area in Ambalipitia. During the shootout with the STF, the 22-year-old suspect implicated with multiple gun violence incidents was reported dead after being hospitalized. The deceased was identified as a former soldier who deserted the army. Furthermore, the deceased was suspected to be involved in 2 recent shootings in Minuangoda and Nambalangoda. The Ambalipitia police are conducting further investigations into the incident. Meanwhile, a suspect accused in a rape case has committed suicide in a police custody this morning. Accordingly, the 28-year-old individual had hung himself inside the Mirijavala Harbour police station. Furthermore, the police opened fire yesterday in Alpitia at a suspect who attempted to attack the police with a sharp weapon. In return, the police shot the 26-year-old individual in the leg, who was later admitted to the Alpitia hospital for medical treatment. Meanwhile, a group of people were attacked with sharp weapons yesterday by another 2 individuals who approached on a motorcycle in Bataduwa area in Batapola. A 32-year-old victim died on the spot. The incident followed an argument between the deceased and another party, in which ended with police intervention. A female state council was attacked yesterday night in the Panadura area. The assault was carried out by a former army soldier who had been having an illicit affair with the victim. The victim, who was stabbed 3 times, suffered minor injuries. Further, the suspect is expected to be produced before the Panadura Magistrate Court. Now in your business news, the Sectoral Oversight Committee on Economic and Fiscal Plans has directed the Excise Department to take immediate actions to recover taxes from large-scale alcohol production companies in the country. The chairman of the Excise Department reiterated to the Sectoral Oversight Committee members that although the Excise Department is scheduled to generate 217 billion rupees in income this year, as of June, only 72.985 billion rupees had been earned. He further added that as a result, the Excise Department has not reached its expected income. The officials noted that the production of sale of alcohol suffered a decline following the increase of price of alcohol, which resulted in the inability to reach the expected income. Thereby, Minister Mahindananda Alutgamage further instructed the authorities to collect taxes directly from large-scale alcohol production companies in the country. He also directed them to revoke the licenses of the manufacturing companies that failed to pay taxes. Now, in the meantime, Meta has said that it will begin to restrict news on its platform to Canadian consumers after the Parliament passed a controversial online news bill. The bill forces big platforms to compensate news publishers for content posted on their sites. Meta and Google have both been testing limiting access to news and some Canadians. In 2021, Australian users were blocked from sharing or viewing news on Facebook in response to a similar law. Canada's Online News Act, which cleared the Senate on Thursday, lays out rules requiring platforms like Meta and Google to negotiate commercial deals and pay news organizations for their content. Meta has stated that the legislation is fundamentally flawed and that it ignores the realities of how platforms work. On Thursday, it said news availability will be ended on Facebook and Instagram for all users in Canada before the bill takes effect. The federal government says the new online news bill is necessary to enhance fairness in the Canadian digital news market and to allow struggling news organizations to secure fair compensation for news and links shared on the platform. And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Stay in touch with us on www.adaderana.lk for further developments around the clock. Thank you. Have a great night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.